सोनाली फुकट खून प्रकरणातलो दुबावे सुखविंदर सिंगाक मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त जमीन मंजूर केला. गोंय सोडून वचप ना, दर शुक्रारा येवन CBIक रिपोर्ट करप ह्या अटींचेर ताका जामीन मंजूर केल्ल्याची माहिती सुखविंदराचो वकील सुरेंद्र देसाईन दिली. बेल मामले में आज सुखविंदर सिंह को बेल मिला है और बेल का कंडीशन क्या है, वो गोवा में रहेगा. एवरी फ्राइडे वो ही विल रिपोर्ट टू CBI SP और ही विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड और उसको वो बाहर नहीं जाएगा, वो पासपोर्ट सरेंडर करेगा. ऐसे बहुत कुछ कंडीशन डाले हैं क्योंकि हमने ही बोला था भाई आपको चाहिए वो कंडीशन डालो, लेकिन हमने ये कुछ किया ही नहीं है. हमको व्हाट वी कॉल इट फ्रॉम द ग्रेव कोई आके हमको पकड़ रहा है, हम इनोसेंट है. In the case of Sonali Phogat, the bail application of accused number 2 has been granted today by the Honorable High Court. Accused number 2 has been released on bail on conditions. One of the conditions is that he will continue to live in Goa. He will report every Friday to the SP CID, and then he shall not travel abroad. He will surrender his passport or file the necessary affidavit, and all other conditions are there. There is a pleasure to tell you that he has been released. Major contentions was if this was a circumstantial case. In a circumstantial case, circumstances should be fully established to point out to the guilt. If the circumstances are doubtful, they project also the benefit of doubt, or they project that there is wrong, or that the accused is wrongly implicated, he has not done it, then he should be released on bail.